na alkhairinsa wanda muka ji da wanda ba mu ji ba don an ambata mana a wannan wuri. Kuma mu shahidai ne cewa lallai ya ba ma wannan shugabanci da Allah ya ba shi haƙƙinsa, ya yi abin da zai iya yi a cikin waɗannan shekaru 8. Kuma wanda suke cikin jihar Kaduna da wanda suke wajen jihar Kaduna sun zama shaidu akan abin da mai girma gwamna ya yi. Muna fatan wannan shida ta zama wani certificate na musamman na sake samun wata dama don ci gaba da amfanar da al'umma. Kuma muna yi maka fatan alkhairi. Ina amfani da daman gayyaci mai girma gwamnan jihar Kaduna Malan Nasiru El-Rufa'I don yin jawabinsa. Kaban mai wannan. Yau, Dakta. ‘Yan uwana, zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kaduna da zaɓaɓɓiyar mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna, shugabannin addinin musulunci da ke nan gaba ɗaya, manyan baƙinmu daga Lagos, daga Imo, Borno da sauran jihohin Najeriya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To zan yi magana da Hausa sannan in yi kaɗan da Turanci domin akwai wanda ba sa jin Hausa. To na farko ina son in miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana da wannan dare na ƙarshe, wanda insha Allah gobe wurin ƙarfe 10 za mu rantsar da abokina distinguished senator Obasani ya zama gwamna jihar Kaduna na 21 insha Allah. Ina yi masa murna, ina matuƙar farin ciki da Allah ya bashi wannan shugabanci, kuma ina tausayin shi don abin da ke gabansa. Ina roƙon shugabanni da ke nan, limamai, malamai da shehunnai, a taimake shi da addu'a. Allah ya wuce masa gaba, Allah ya taimake shi, ya yi shugabanci na nagarta wanda zai sa ma ba za a riƙa tuna Nasiru El-Rufa'I ba. Na biyu, ina miƙa godiya na ga majalisar limamai da ulama da sauran manyan malamai da suka zo daga jihohi daban-daban a ƙasar nan domin wannan walima na yi min barka da gama aiki lafiya. Allah ya saka muku da alheri. Ƙauna da soyayya da addu'o'i da aka yi mana shekarun nan, wanda shi ya sa a ganina yau aka ce gashi mun gama wannan shugabanci lafiya. Babu abin da za mu ce sai ƙara muku godiya. Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya bar zumunci. Kuma yana roƙo yadda aka taimaka mana da addu'a da shawarwari da gargaɗi wayannan shekaru, muna bara a yi ma Gwabna Obasani irin wannan zumunci daga yau har ya gama nashi shugabancin. To, ban san abin da zan ce ba. An kira mu walima, amma ni ba a ban abinci ba, ina jin yunwa. Ni ban san irin wagga walima ba. Walima in aka zo, to SSG ya ce waliman malamai kenan. Ni da na ga an fara ɗauko abinci, ya nike za a fara daga high table.
sai na gana ba limamai mu 'yan sahun baya ba a tuna da mu ba. To amma gaskiya mun gode, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya bar zumunci. To aka ga kun dan yi dariya. To manyan malamai, professors, limamai, ina son faɗi wani abu guda ɗaya ko biyu wanda tun da muka fara wannan neman wannan shugabanci abinda ke zuciyarmu kenan. Ƙasar nan tana da komai, ba abinda Allah bai bata ba. Inda muka gaza shine samun shugabanni da za su kamanta gaskiya yadda shugabanninmu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kamanta. Ƙasar nan ta rabu. A da can siyasar mu ba a maganan addini. Za a samu shugaban ƙasa musulmi, mataimakin shi musulmi, ba wanda ma ke tunanin wani abu. Za a samu shugaban ƙasa ba musulmi ba, mataimakin shi ba musulmi ba, ba wanda ke magana. Lokacin Gawan an yi haka, lokacin Buhari an yi musulmi da musulmi. Moshood Abiola da Baba Gana Kingibe sun ci zaɓe, ba wanda ya kawo addini a lokacin. To amma an raba ƙasa yanzu. A nan jihar yadda kowa ya ɗauka, in kai ka samu tiket na takarar gwamna kai musulmi ne, dole ne ka ɗauki wanda ba musulmi ba. Haka a Najeriya, in kai musulmi ne ka samu takarar shugaban ƙasa, dole ka ɗauki wanda ba musulmi ba. Me ya kawo haka? Abin da ya kawo haka don babu shugabanni masu adalci. Idan shugaba zai adalci, ba wanda zai ce ba addininmu ɗaya ba. Kuma mu musulmi, Allah ya ba mu komi, ya ba mu ƙur'anin nan, ga sunnan nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga misalai na shugabanni, kalifofi wanda suka kamanta gaskiya. Komi yana rubuce. In dai kana so ka yi shugabanci na adalci irin na musulunci, za ka iya yi. Me ya hana mu yi? Idan da muna haka, ba wanda ma zai tunanin a'a in aka samu shugaba musulmi dole a samu mataimaki Kirista. Amma in za a je ne kowa ya wawuri abin da zai samu, don kowa shi ma sai ya ce a sa na gidana, tunda ba aikin ake so a yi ba, kaso ake yi, dole kowa zai so ɗan gidan shi yana kason. Amma in aiki za a yi ma al'umma, in tsakani da Allah za a ba kowa hakkinsa, in za a yi adalci, wala ba wanda ya damu da addinin wani. To abinda muka so mu nuna a jihar Kaduna kenan, cewa shugabancin musulunci shugabanci ne na adalci. Kuma kullum idan mutane suka tambaye ni me yasa na ɗauki Dr. Hadiza Sabuwa Balarabe ke zama mataimakiya ta 2019, ina gaya musu cewa na ɗaya, na tsaya na yi lissafi, yawanci waɗanda ba musulmi ba su zaɓen jami'anmu, yawanci. Saboda haka me yasa zan ba su mataimaki? Na yi lissafi za mu iya cin zaɓen ba tare da mun ba su ba. Na ɗaya kenan. Wannan siyasa ne, so kake ka ci zaɓe, kana neman mutanen da za su zaɓe ka. Mun tsaya mun duba tun da aka fara demokradiyya, mun duba inda muke cin zaɓe da inda ba ma ci. Mun yi wannan lissafin a siyasance kenan. Amma na biyu, abinda muka so mu nuna, kuma cikin shekara 4 na alhamdulillahi mun nuna, shine gwamnati wanda gwamna musulmi ne, mataimakiyar gwamna musulmi ne, SSG musulmi, chief of staff musulmi, kwamishinan kuɗi musulmi, ba zai cuci Krista ba a Kaduna. Kuma duk inda muka je muna gaya musu cewa haka ne, duk saman gwamnatinmu musulmi ne, amma
akwai Christian guda ɗaya a jihar Kaduna da zai fito ya ce an zalunce shi ba ba shi hakkinsa ba? Akwai gundumar da ba mu gyara makaranta ba? Akwai gundumar da ba mu yi asibiti ba? Akwai inda ba mu je mun yi hanyoyi ba? Akwai inda ba mu taimaki manoma ba, ko sun zaɓe mu ko ba su zaɓe mu ba? Mun ba kuwa hakkinsu. Of course, Kubau sun fi zaɓen mu, saboda haka zan je Kubau in ɗan ƙara musu wani abu. To, domin sun zaɓe mu, abinda zan ba Jaba zan ƙara ma Kubau, tunda Jaba ba su zaɓe mu ba, amma mun ba su hakkinsu. Kuma abinda ku limamai da ulama kuka koya mana kenan. Shugabancin musulunci na adalci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna da wayanda ba musulmi ba, da Yahudawa, da Kirista, da wayanda ma kafirai ne, amma suna ce mishi amin don yi musu adalci. Sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, Ali, dukkansu sun yi musu adalci. Ba wanda zai ce don shi ba musulmi ba ne an take hakkinsa, sai dai dama wanda ya fi son ka za ka ɗan ƙara mishi, amma ba za ka ɗauki hakkin wani ba. Kullum ina tambayar su, ko da muka je muna kamfen wannan zaɓen, suka ce kaza in ce gaskiya ne, muna neman wanda za su yi aiki ne, ba mu duba addinin. Of course muna duba addini, amma ba zan faɗa haka ba. Amma abin da nake tambaya, wa aka zalunta? Ka tashi ka gaya mana in gwamnatin nan ta zalunce ka. Ba ansa. Sai dai kawai ka ce da ka saba iskanci, ka saba kashe mutane, mun taka ma burki, ko ka saba rufe hanya, mun ce in kai haka ga abin da zai biyo baya, kuma ka san za mu yi. Abin da muka yi kenan shekara 4 nan, da ni da abokan aikina. Kuma abin da muka sake nunawa kenan tun da Sanata Obasani da Dr. Ji Sabo Albar sun sake cin zaɓensu, duk da taron dangin addini da aka yi mana. Kuma ku malaman da ke nan da limamai, ku kuka yi aikin, ba ma 'yan siyasan ba. 'Yan siyasan cutanmu suka yi, wallahi ku ne. Kuma shi da Sanata Obasani ya san haka, mun sani. Mun san waɗanda suka karɓi kuɗi ranar zaɓe suka kashe wayan, suka kwanta gida ba su ma fito ba. Amma mun san 'yan agaji da suka je su ne polling unit agents, wayanda muka biya su je su kare ƙuri'an ba su fito ba, sai 'yan agaji. Saboda haka mun sani, kuma mun gode, Allah ya saka muku da alheri. Kuma yadda kuka jajirce kuka ba mu goyon baya, don Allah don Annabi ina roƙonku ku ƙara jajircewa domin a ba Sanata Obasani goyon baya. In ya gama wannan shekara 4 ya sake, sannan mu ci gaba, mu nuna ma mutane cewa shugabancin musulunci bai nuna bambanci, amma baya son izgili, baya son rashin mutunci. Abinda kawai muke so mu nuna kenan. Kuma mun fara, amma ba a gama ba. Sai an kaman shekara 20 ana haka, sai kowa ya gane. Saboda ka bayan uba ya gama ya sake 16 ko, sai a sake wani shekara 24, sai kowa ya ce okay, mun gane, mun san matsayinmu, kuma mun san musulmin nan ba za su cuce mu ba. Shikenan sai ga an zauna lafiya. Wallahi tallahi abinda muka fara tsari kenan tunda muka fito muna neman shugabancin nan. Kuma da taimakon Allah da addu'o'inku da jajircewanku muna kan hanya. Allah ya saka muku da alheri. Now, an yi maganganu da yawa kan gwamnatin tarayya. Gaskiya ne abinda Professor Akintola ya faɗa, mu muka shawara, mu gwamnonin Arewa APC, muka ce mulki ya koma kudu. Domin alƙawarin da aka yi kenan, alƙawarin baki ne. Amma alƙawari ko na baki ko na rubuce, Allah ya sani. Da muka ga wasu suna kulle-kulle cewa mulki ya tsaya Arewa, muka ce ba mu yadda ba.
mu ba haka muke ba. Mu musulmi ne, mu mutanen arewa ne, muna da al'adunmu, ba za mu yi alkawari ko cikin duhu ba ne mu dawo mu ce ba a yi ba. Muka ce ba mu yadda ba. Mataki na farko kenan. Mataki na biyu, da aka yadda da haka ko kuma suka gaba sarki sai Allah suka bari, mu muka tsaya cikinmu muka tsaya muka ce to waye in muka zaɓe shi na farko yana da ƙarfin ya ci zaɓe, na biyu za mu fara maganin siyasan addini da ƙabilanci a ƙasar nan. Muka yi shawara muka ce Asiwaju za mu yi. Lokacin da muka yi shawara za mu bi Asiwaju, ni ban shiri da shi, muna faɗa. Amma Professor Akintola ya zo da shugabanninsu daga Lagos suka ce ga tunaninsu, suna so idan mulki ya dawo kudu, tunda mun tsaya mun ce mulki ya dawo kudu, sun ji daɗin haka. Su Yarabawa na Southwest suna da matsala. Musulminsu in ya fito zai nemi shugabanci sai a ce ba dama ya nema domin ba zai ci zaɓe ba. Ba zai ci zaɓe ba don dole sai Kirista daga Southwest ne zai iya fitowa ya nemi shugabancin Najeriya don a ɗauki musulmi daga Arewa ya zama Vice President. Suka ce tun Abiola ba a sake yi ba. Suna son haka. Na ce to ku je ku kawo mana wanda za mu bi. Ya ce Asiwaju, na ce ba ma shiri da shi. Ya ce ku shirya don addinin musulunci. Na ce za mu shirya. To muka fito aka yi haka, Asiwaju ya samu tiket ɗin. Kuma da ya samu mun san ba yadda zai yi. Babu yadda zai yi in ya samu tiket dole ya ɗauki musulmi mataimakinsa. In ba haka ba zai ci zaɓe ba. Kamar yadda na ce siyasa sai ka tsaya kayan lissafinka, ba wani maganan tunanin haka. To Allah subhanahu wata'ala ya ga zuciyarmu, kuma wallahi mu da muka tsaya muka yi haka, wallahi ba don kanmu muka yi ba. Ni dai na san ni da gwamnan Zamfara Bello Matawalle ba don muna son wani abu muka yi ba. Ƙila sauran suna son wani abu, amma wallahi ni da Bello Matawalle mun ce kawai a yi haka don a yi maganin wannan matsalan na addini. Sannan musulmin Southwest su ma mu ba su sense of belonging, su shugabancin nan. To Allah, duk da taron dangin da aka yi, duk da addini da aka yi amfani da shi, Allah ya ba Asiwaju nasara. Abinda muka samu muka yi a Kaduna yanzu an yi shi a ƙasa gaba daya. Babu wani makaryaci da zai zo ya ce zai fito ya ce shi zai yi siyasa na Kiristanci ya ci zaɓe. Peter Obi ya yi ga inda yake. An yi maganin wannan, dole suka yi shuru. Tun da Asiwaju ya ci zaɓe kan tsit. To da haka ne za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. To shi ma ka gani aka sake aka ƙara sai komi sai ya. Wallahi abinda muka yi kenan. Kuma ni da wasu daga cikinmu mu a ganinmu mun gama aikin. Asiwaju ya ci zaɓe, mun gama aiki. Roƙon da muke muku shine a yi masa addu'a. Ya samu mutane na kirki ya aiki da su. Duk maganganun da ake mukami wannan ko wannan a bani wannan ko wannan, addu'a na ɗaya ne. Allah ya mana zaɓin alheri. Kuma a taimake mu da wannan addu'a. Ni ba na son wani mukami. Abinda zan so in koma, in huta, in gama karatuna. Sannan yadda uba ya ta ‘yan buga-buga ya tara kuɗi, ni ina kallon shi, ni ma in ɗan samu nawa.
ko ba haka ba? To amma Allah ya zaɓin alheri. Idan Asiwaju ya neme ni ya ce mu yi aiki tare kuma na ga cewa aikin zai taimake shi zai taimaki ƙasa, ba zan ƙi ba, amma ni ban iya neman aiki ba. Tun da na gama NYC na nemi aiki sau ɗaya a rayuwa na ban taɓa neman aiki ba, sai dai aikin ya neme ni. Saboda haka Allah ya mana zaɓin alheri. Na gode da aka yi min wannan walima. Ina fata in Allah ya ba mu rai da lafiya shekara 8 masu zuwa za mu zo nan shi ma distinguished senator Obasani shi ma a masa nashi waliman na karewa lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haɗa kan musulmin Najeriya, ya ɗora mu bisa kan wayanda suke ƙiyayya da mu, ya kuma kawo mana ci gaba da haɗin kai a ƙasar nan gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will now summarize briefly in English, Prof, so that you are not totally lost. I gossiped about you, by the way. I'm sure you had your name mentioned. First, I thanked Almighty Allah for bringing us to this day. 8 years of being in the leadership of this state. And I thanked the Council of Ulama and everyone here for honoring me by being here on this auspicious day. This council has been supportive of our aspirations right from 2014. And throughout the years, they have advised, they have counseled, they have warned us when we appear to be going the wrong direction. But most importantly, supported us consistently with prayers. So if we have been successful, I think a large percentage of the credit for the success also goes to our ulama in Kaduna State. And I'm very grateful to them eternally for what they have done. I want to thank all of you that came from far and wide, from Lagos, from Borno, from Imo, from the South, all to be here. And all the very kind words that you've used to describe my person or my conduct in public office. But, Your Excellencies, what motivated us in going into politics in the first place is our concern that this country is blessed. It has everything. So why are we where we are? Why has this country moved from a time when nobody cared whether the president and the vice president are both Christians or both Muslims? Because we've had Gawan for 9 years, was president, his vice president, Akinwalewe, was a Christian, nobody cared. Buhari and Idiagbon were both Muslims and Northerners, nobody cared. Moshood Abiola of blessed memory and Baba Gana Kingibe won elections, and religion was not an issue at the time. So what happened to us? What happened to us is that the quality of leadership in Nigeria has kept deteriorating to the point that people have concluded, well, if it is not about quality of leadership, if it is about sharing, my own must be at the table to share. Whether he's good or bad, it doesn't matter. I want my share. This is the main problem. This has defined our politics for more than 30 years. And in this state, from the time of Dabolere, which was in the 90s, the Third Republic,
which was aborted, it became almost law that if you are a Muslim and you get the ticket of your party, you must pick a Christian as your running mate. Now, whether that Christian will add electoral value or not, nobody has questioned. It was the norm and it became law. And it created a sense of entitlement without commensurate display of responsibility or loyalty. So when I had a chance to pick a running mate in 2019, I did my mathematics and I decided that I would pick a Muslim to make the point that in Kaduna State, you can win elections without necessarily picking a Christian as your running mate. We were threatened, nothing was, everyone said, we are going to lose, blah, blah, blah. We won. We won by an overwhelming margin. So that demystified that myth. And those that were claiming that they are 50% of the population of Kaduna State now had to go back and do their census again. And that began to put in place a social compact in which everyone knows what he's entitled to by numbers and by quality of contribution. But Your Excellencies, we wanted to make a point that Islamic leadership is fair leadership. It's leadership of fairness, justice, and equity. Because our Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ruled over Muslims, Christians, Jews, and even pagans. And no one complained of being treated unfairly. Islamic leadership is the perfect leadership if practiced using the Quran, the Sunnah, and the practices of the four rightly guided caliphs. And I challenge every Christian in Kaduna State in the last 4 years to tell us if we have been unfair to him or her or their community. In every ward, in every part of Kaduna State, we built schools, we built primary health centers, we built roads, we supported agriculture and commerce. We didn't discriminate against any community because of their religion or ethnicity. And I keep throwing that challenge till tomorrow. Of course, there are local governments like Cubao that gave us 82% of their votes. Clearly, I will do a bit more in Cubao than I will do in Jahar that gave us 6% of the votes. Because it's politics. But everyone got his right. Even if others got more than their right. But everyone. And that is equitable leadership. We wanted to make that point so that people will move away from this feeling that, religion must be reflected in leadership. Because in our second term of office, the governor, deputy governor, secretary to state government, chief of staff, commissioner of finance, were all Muslims. But it didn't stop us from investing everywhere in Kaduna State. People talk about the roads in Kaduna. Go to Kafanchan and see. We've done similar work in Kafanchan, even though Kafanchan is much smaller, of course. Kafanchan is not Kaduna. Kafanchan is less than 1/3 the size of Kaduna. We went to Zaria. We've done the same thing. It's only Kaduna where everyone comes that people talk about. The only thing that some will complain about in Kaduna State is that they are used to behaving badly. They are used to blocking roads and killing people. They are used to going into court and attacking people, doing all kinds of things. I'm here referring to either the Gwaningora people or the El-Zakzaki people who think that
there is no law in Kaduna State. We dealt with them. Because first there is God, then below there is government. And if you try it, you should know that you won't try it again. That is the only way to govern. But we've allowed people to think that they can get away with anything. And we just told them, you can't do this. These are the people that will now run back, hide behind religion, and say that, they are being victimized. But you broke the law. You are behaving badly. You are infringing on the rights of others. You have no right to do that. We'll deal with you. Whatever you say, we don't care. We'll deal with you. For the past 2 days, I've been receiving phone calls and text messages from Al-Zakzaki's people, abusing me, abusing my mother, cursing me. I don't care. We will finish the job. Even this night, they are demolishing. And what I'm not able to finish, he will complete by the grace of God. So, Your Excellencies, we are proud of our religion. We are proud of the blessings of God for being Muslims. And we want the whole world to see our example, that we can be fair. We do things by following rules of natural justice. That's all we've tried to do. Now, having done that in Kaduna, we had an opportunity to scale it up to the national level. When you came to me with ulamas from the Southwest and made the case that we should work together, you want the Southwest to work together with the North to produce the next president. I told you, yes, there is no problem, but Asiwaji and I don't get along. And you said to me, reconcile in the name of God and for the progress of Islam. And I told you we will reconcile. We don't get along is personal. But Islam is bigger than all of us. Islam is us, with whatever we need to do to promote the religion of God. We must make sacrifices. And by the grace of God, we did it in steps. We first said power must go to the South. When that happened, we now sat and said, okay, in the South, who do we back? And how do we ensure that in the Southwest, everyone has a sense of belonging? Because we cannot have a political system where Muslims in Southwest are excluded from running for office, because that has become the norm as well. And, I'm very, very happy that we decided on Asiwaju, and in spite of all efforts to weaponize religion to fight that ticket, it still won. We won. No one again, no more forever will we hear Khan issuing statements threatening everybody in politics that you must do this or do that, because they have played their card and they have lost. So completely. So we'll have some peace and quiet, because apart from you, sir, apart from Murik, nobody in Islam even responds to Khan. They issue provocative statements, very divisive. They have inserted themselves into politics in an open and shameless way, which is not the culture of Islam. But silence is not weakness. Silence is not lack of ability or capacity. But this election has brought some silence on that angle. And by the grace of God, now we can begin to build a united country where religious threats will go out of the window. This is what we hope Asiwaju's tenure will bring.
And our hope also is that this presidency will bring such rapid progress in Nigeria that people will realize that that kind of leadership is what Nigeria has lacked. That's why we have not had progress. So as far as I'm concerned, sir, we have done our job. We didn't do it for anything. I can speak for myself. Wallah, I expected nothing. And I told us from the first time we met, we will support you. I don't want anything. The same with the governor of Zamfara State. He said, no. But those that are saying I should do this or be in this position or that position, I thank them, I appreciate them. I prefer to rest. But man proposes and God disposes. And whatever we can do to contribute to making Nigeria better, we'll make the sacrifice to do it. So we appreciate you, we appreciate your prayers, we appreciate particularly you, Prof. Akintola, we appreciate your doggedness and consistent jihad for the cause of Islam. So that is what I said in brief in Hausa, and I want to thank everyone for coming to this Walima, though I was not giving any food, and I noticed that you are not giving any food too. But my SSG here is saying, and that is the Walima of Ulamas, no food for the high table. So now I know next time Ulamas invite me to Walima, I'll eat first before coming. On this note, I want to thank you very much. And I wish everyone safe journey back to his destination. We are very, very grateful. Please continue to pray for us. Continue to pray for Senator Obasani and Dr. Ajiz Sabo Balarabe, because they have very, very difficult challenges ahead. Because these constituencies that we have managed will try him, because they think he's weak. And they will get the shock of their lives, because I know my friend. Thank you, and God bless you.